Gedanken sind hochgekommen. There are all kinds of emotions in this book. Und viele Emotionen in dem Buch. Very true. Unfiltered. Ungefiltert. Ja. I think God's characteristics are highlighted in most of them. Ich denke, Gottes Charaktereigenschaften sind sehr stark hervorgehoben in dem Buch. Anybody else? All right. So, the importance of the book of Psalms is really unparalleled to any other book in our Bible. Die Wichtigkeit der Psalmen findet keine weitere Parallele in der ganzen Bibel. It's very rare that you will hear a Sunday sermon preached on the book of Psalms. Wird sehr selten vorkommen, dass du einen Sonntagsgottesdienst hörst, wo über die Psalmen gepredigt wird. Or on any psalm in particular. Oder über einen besonderen Psalm. I have a friend who was a pastor for 40 years, and he said in his 40 years he probably preached less than 5 sermons on any one psalm. Ich habe einen Freund, der ist Pastor und hat in den letzten 40 Jahren vielleicht 5 Mal über einen Psalm gepredigt. And his reflection came from a place of disappointment rather than approval. Und seine Auswertung war halt eher Enttäuschung als Bestätigung. And the reason is because we have really downplayed the importance of this book in our modern day Christianity. Und ich denke, wir haben halt die Wichtigkeit dieses Buches in unserem heutigen Christsein vernachlässigt. And it's mostly because a lot of our culture has gone to this place of higher learning or wanting to think deeply. Und das mehr aus dem Grund, weil unser Lernen ist mehr darauf konzentriert, sich mit höheren Gedanken zu beschäftigen. And they might look at things like poetry or emotional literature and think, oh, that's just human emotions and we need to be higher than that. Und dass man eher dann darauf herabsieht, dass über Poesie oder emotionsgeladene Texte, dass man sich mehr auf höhere intellektuelle Dinge konzentriert. But the book of Psalms is quoted more than any other book in the entire New Testament. Aber das Buch Psalmen wird in der ganzen Bibel am meisten zitiert in den anderen Büchern. In nearly every single book of the New Testament, Psalms is quoted. Aha. In fast jedem neutestamentlichen Buch wird ein Psalm zitiert. So let me ask you guys, do you find it easy to recall song lyrics when you hear a tune? Eine Frage an euch, ist es für euch einfach, sich Liedtexte zu merken, wenn ihr die Musik dazu hört? You hear a simple tune and the song lyrics just come back to your mind. Ihr hört irgendwie eine Melodie und dann kommen die Liedtexte in euren Kopf. And it's not just you remember a few words, but you usually remember the entire song. Und es ist nicht nur, dass du nur ein paar Worte dir merken kannst, sondern oft auch das ganze Lied. You can think of your national anthem. Zum Beispiel deine Nationalhymne. When the first few notes of your national anthem start playing, you know the words to sing. Wenn jetzt die ersten paar Noten von deiner Nationalhymne gespielt werden, dann kannst du dich an den Text erinnern. Or a worship song comes on and you know it all rushes back to you. Oder ein Lobpreislied wird angestimmt und dann kommen die Sachen in deinen Kopf. You might have a certain album or artist that you really connected with at a certain time in your life. Oder du hast ein besonderes Album oder irgendeinen Sänger, dem du dich sehr verbunden gefühlt hast in deinem Leben. And when I was in high school, I listened to a lot of classic rock. Und als ich so in der Highschool war, habe ich viel so Klassikrock gehört. Pink Floyd, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, The Who, these bands. All diese Bands, ja. And whenever I hear these songs or
listen to just the first few notes of a song, it brings me back to my days in high school. Und wenn ich jetzt nur die ersten paar Töne der Lieder höre, dann erinnere ich mich an die Zeit in der Highschool. Or I can say the lyrics, I can say the words, how he loves us. Oder zum Beispiel, ich kann den Text von dem Lied How He Loves Us zitieren. But when I sing, how he loves us, the whole song will come back to you. Dann, wenn ich jetzt das anstimme, dann wird das ganze Lied euch in den Kopf reinkommen. And that's because music has a special connection with the heart and with the soul. Und das liegt daran, dass Musik eine besondere Verbindung vom Herzen zur Seele herstellt. It has the ability to draw back upon what has been sung or what has been stated in the music. Und es hat halt die Fähigkeit, die Erinnerung zurückzuholen, von dem, was gesagt, gesungen oder getan wurde. And for centuries, cultures have remembered important information by singing it. Und viele Jahrhunderte hinweg haben sich die Kulturen Texte gemerkt, indem sie die gesungen haben. There are countless African tribes that recall their cultural history and genealogies through song and dance. Und viele afrikanische Stämme zum Beispiel merken sich ihre Geschichte und ihre Stammbäume durch Lieder und Tänze. Because it's much easier to remember when you sing it than when you say it. Weil es ist einfacher, sich etwas zu merken, wenn man es singt, als wenn man es sagt. If you want to memorize Bible verses, the easiest way to do it is to set it to a song or a tune. Und wenn du dir Bibelverse merken möchtest, dann ist es am einfachsten, sie mit einem Lied oder mit einer Melodie zu verbinden. And that same effect that music has on you, when you hear the lyrics or you hear a tune and it calls everything back to your mind, Und den gleichen Effekt hat halt auch ein Lied oder eine Melodie, es holt Erinnerungen zurück. that's the same effect that the Psalms had on our New Testament authors and upon the Jews throughout history. Und das ist auch der gleiche Effekt, den die Psalmen auf die neutestamentlichen Autoren ausgeübt haben oder auch später auf Autoren oder Christen. These weren't just songs that they sung at synagogue, but they were sung at feasts during the different times of the year, pilgrimages when they were going up to Jerusalem. Und diese Lieder wurden halt oft während festlichen Veranstaltungen gesungen oder wenn sie auf Pilgerreise gegangen sind, dann haben sie immer Lieder gesungen. And so when they come across certain psalms, it calls back to mind that time of the year when they go up to Jerusalem for the Feast of Tabernacles. Und wenn sie jetzt zum Beispiel ein Lied hören, dann erinnern sie sich daran zum Beispiel an das bestimmte Fest oder an die Zeit, wo sie nach Jerusalem gewandert sind, anlässlich dieses Festes. And so you'll come across in the New Testament, an author will rarely quote more than one line of a psalm. Und da fällt einfach auch auf, dass die neutestamentlichen Autoren nicht nur eine Zeile von einem Lied zitieren. And it is not because they want to take that one line out of context. Also doch, sie zitieren eine Zeile, aber nicht, weil sie die aus dem Kontext nehmen wollen. But when they quote that one line, it brings back the whole psalm into your head. Dann gehen sie davon aus, dass diese eine Zeile dem Leser halt auch die ganze Erinnerung zurückholt. And so when you read a verse that's quoted from a psalm in the New Testament, it is smart of us to go back and read the whole psalm, because that is what the author is pulling off of. Und deswegen ist es für uns ratsam, wenn wir jetzt ein Zitat im Neuen Testament lesen, sich den ganzen Psalm anzuschauen, um praktisch die Erinnerung dann wachzurufen. Because if I sing Amazing Grace, you don't separate, right? You don't separate that one line from the rest of the song. Everything just comes back. You remember the song. Genau. Wenn ich zum Beispiel Amazing Grace singe, dann kommt bei dir die Erinnerung hoch bezüglich des restlichen Liedes. So the same thing with the Jews. When one line of a psalm is quoted, it's not just, oh, here's some good lyrics. It's like, no, remember the song. Und so wäre es auch den Juden ergangen, wenn sie jetzt zum Beispiel das Zitat gelesen hätten. Sie hätten den ganzen Psalm
gewusst und auch die Melodie dazu. So I want us to take a second to open up to Matthew chapter 27. Und lass uns mal Matthäus 27 anschauen. And in Matthew chapter 27, Jesus is on the cross. Und in Matthäus Kapitel 27 ist Jesus am Kreuz. And he says a very, very famous line. Und da sagt einen sehr bekannten Text. In verse 46. Can someone read that for us? 27:46. In Vers 46. Kann das jemand lesen, bitte? Gegen 3 Uhr rief Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, lama sabachthani. Das bedeutet: mein Gott, warum hast du mich verlassen? About 3 o'clock, Jesus called out with a loud voice, Eli, Eli, lama sabachthani, which means, my God, why have you abandoned me? Good. Now, I want us to go back and open up to Psalm chapter 22. Und jetzt lasst uns mal Psalm 22 anschauen. Can someone read Psalm 22 for us, nice and loud? Kann bitte jemand Psalm 22 schön und laut lesen? Well, let's do it this way. To save time, read it with someone of the same language as you. So partner up with an English speaker and a German speaker and read Psalm 22, 23, and 24. Okay, we're going to take the next about 10 minutes or so to read those. Also, tut euch zusammen, so one German, one English? No, just German the same. together, English together, yeah. Also, lest einfach Psalm 22 bis 24. Lenny, willst du mitmachen? So you can get in a pair or in your reading group together. Otherwise We can all. Yeah, you three can read together. Shall we go now? Nein, ihr seid zu... It's okay. It's okay. Ja, mach, if you want. We just have to read it together. Du hast schon. God, my God, why have you abandoned me? Why are you so far away from when I groan for help? Every day I call to you, God, but you do not answer. Every night you hear my voice, but I find no relief. Yet you are holy. You groan on the praises of Israel. Our ancestors trusted in you, and you rescued them. They cried out to you and were saved. They trusted in you and were never disgraced. But I am a worm and not a man. I am scorned and despised by all. Everyone who sees me mocks me. They sneer and shake their heads, saying, "This is the one who relies on the Lord. Then let the Lord save him. If the Lord loves him so much, let the Lord rescue him." Yet you brought me safely from my mother's womb and led me to trust you at my mother's breast. I was thrust into your arms at my birth. You have been my God from the moment I was born. My stays in front of me, or shall be receiver, and no one else can help me. My enemies surround me like herding wolves. Fierce wolves of Russia have passed me. Like lions, they open their jaws against me, roaring and tearing into their pride. My life is poured out like water, and all my bones are out of joint. My heart is like bones melting within me. My strength is dried up like sun-baked clay. My tongue sticks to my mouth. You have laid me in the dust and left me for dead. My enemies surround me like a pack of dogs. An evil gang closes in on me. They've pierced my hands and feet. I can count all my bones. My enemies stare at me in blood. They divide my garments among themselves and throw dice for my clothing. O Lord, do not stay far from me. Do not stay far away. You are my strength. Come quickly to my aid. Save me from the swords. Spare my precious life from these dogs. Snatch me from the lion's jaw and from their wings. One of these were lost. I will proclaim your name to my brothers and sisters, and will praise you among your assembled people. Praise the Lord, all who hear him. Honor him, all you descendants of Jacob. Show him reverence, all you descendants of Israel. For he has not ignored or regretted the suffering of the nation. He has not turned his back on
These are Be the, told to go is it's, not yet I the think, end. what is the We will hear most about important everything things in in Chinese? Yes. It's so true. He leads me beside peaceful streams. He renews my strength. He guides me along right paths, bringing My friend this week actually, even I when I think walk all through the darkest DBS valley, I easiest will not be afraid. because 4 books Your rod in and 5 your staff days. protect and And comfort me. you can do 2 days on Joshua, Presence of my enemies. 1.5 days on Judges, and a half day on Ruth, which is about the same as SBS. You lose about an hour in Psalms. You do lose a whole day on Psalms if you go to 2 day teaching on Psalms in SBS. But yeah, so I like this one because of that. But most of DBS is very difficult.